कामनी हुशार गुड गुड कालांगूट विवा कोंगोटकार बरे करूंक आमी तयार गुड गुड कालांगूट कुशाल कोंगोटकार सगल्या कामनी हुशार गुड गुड कालांगूट विवा कोंगोटकार बरे करूंक आमी तयार गुड गुड कालांगूट कुशाल कोंगोटकार सुमका मादी रोमट वाजोय गाजोय कोंगोटकार बरो जाल्या पुरो आमचो फुडार. ग्रीन मिशन फॉर अ हेल्दी अँड वेल्दी विजन या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे उर्बेभरीत स्वागत. एक झाड कापल्यार आमी एक जीवन पिड्ड्यार करतात आणि एक झाड वाचयल्यार आमी जीवन वाचयतात आणि एक झाड रोयल्यार आमी एक जीण जगयतात. नमस्कार, हांव शुभांगी शिरोडकर, आयच्या ह्या कार्यावळीचे तुमचे होस्ट. झाडाच आमचे जिवीत आणि झाडाच आमचो फुडार हीच संकल्पना घेऊन गोंयचो आवाजाचे कळंगूट मतदारसंघाचे आघाडीचे उमेदवार रोशन माथायस आणि तांच्या वांगड्यांनी भाज्यांच्या रोपाची लागवड ह्या विशयावयल्या ऑनलायन कार्यशाळेचे आयोजन केला. तुमकां सगळ्यांक ह्या ऑनलायन कार्यावळीत परत एक फावटी उर्बेभरीत येवकार. सैमाची राखण करपाच्या ध्येयान पेटून उठिल्ले रोशनबाब हांकां हांव विनंती करता की तांणी सगळ्यांचे स्वागत करचें. देव बरें करूं मॅडम शुभांगी. तुमकां सगल्यांक मॅडम शुभांगीक आनी बाब ऑल्विनाक ह्या कार्यक्रमान एक मायमोगाचो येवकार. आयच्या दिसाक आमी तर बाजारांतल्यो भाजयो घेत जाल्यार तितून जायते केमिकल आसता आनी ते केमिकलाक लागून आमचे हेल्थ पिड्यार जाता. हेल्थ पिड्यार जाता म्हूण आमी मेडिकलाच्यो बिलो इतल्यो वाडत आसता आनी वखदां घेवपाक पयशे खूब लागता. दुसरे वाटेन जेन्ना आमकां लॉकडावन येयल्ले गेल्या वर्साक खूब भाजी आमकां मेळनासली आनी जोरी तर आमकां फकत टामोटां घेवपाक नाजाल्यार कांदे घेवपाक आमी जाय तो पयसो तेजेर मोडलो. पूण आमी कितें म्हणटा, सपोज हीच भाजयो आमचे ओन गार्डनांनी आमी तर थिंगा रोयले जाल्यार खूब बरें जातलें. एक म्हणल्यार तितून केमिकल आसचें ना, सो आमचे हेल्थ पिड्यार जावचें ना आनी हेल्थ पिड्यार जायना म्हूण आमी मेडिकल बील नाल्यार वखदां घेवंक पयशे मोडूंक गरज ना. दुसरें म्हणल्यार लॉकडावन येवं नाल्यार कितें जावं आमची भाजी आमच्याच पोरसान मेवतली. आमकां इतली म्हारगायची भाजी घेवपाक गरज ना. आनी एक म्हटल्यार आमी हेल्थी रावतले. तुमी पळयशात जाल्यार आमचे पुर्वज बरे गोठ आहले जिवान, ते केन्ना सीक पडनासले. कित्याक ते आपूण काम करताले आपल्याच गार्डनान. सो हे सगळे चिंतून आमी म्हटलां की हो कार्यक्रम सगळ्या लोकांक दिवचे आनी जे भाशेन आमचे पुर्वज रावताले आनी आपलेच भाजयो लायताल्यो आमचे हितून पोरसान, तेच भाशेन आमी हो कार्यक्रम करता. सगल्यांक एक उमेद दिवपाक, भाजी आमच्याच गार्डनान लावपाक आनी बरें बरें खावपाक. थँक्यू. देव बरें करून रोशन बाब. तर तुम्ही पळयले की ह्या कार्यावळीचें प्रयोजन तांणी स्पश्ट केलां. म्हळ्यार जशे आमचे पुर्वज आपल्याच आंगणान किंवा आपल्याच पोरसान भाजीपालो रोवन घटमूट रावताले, तशेंच तीच वेळ आज परत येयल्या आनी ह्या खातीर आमकां मार्गदर्शन हें जायच पडटलें. आनी आयच्या ह्या लॉकडावनाच्या काळांत प्रात्यक्षिक दिवप तितलें कठीण म्हणटकूच आमी ह्या ऑनलायन कार्यावळीचें आयोजन केलां. आनी ह्या कार्यावळीक आमकां मार्गदर्शन करपाक आमच्या मदीं आसा बाब ऑल्विन. तर तांची आमी थोडक्यान वळख करून घेवया. ऑल्विन सिक्वेरा हे एक IT प्रोफेशनल. ओवरसीज ऑयल अँड गॅस मार्केट हातून तांकां 25 वर्सांचो अणभव आसा. जायते फाटी आमी म्हणटा ITतले मनीस हे एकदम वृक्ष असतात, तशें ना. तर ऑल्विन सिक्वेरा तांचें पुराय नांव. तर ते रावतात मिरामार हांगा. तर ते स्वता सैमाचे मोगी. सैमाची जतनाय करपाक ते वावुरतात
सैमूच मनशाचे इश्ट अशें मानून ते स्वता झाडां रोयतात, झाडापाला रोयतात, भाज्यांची लागवड करतात. तांचे एक फार्मूय आसा सालय हांगा, आनी त्या फार्मा खातीर आपल्या फार्माक लागपी विजेची म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीची तेच निर्माण करतात. इतलेंच न्हय तर झिरो वेस्टेज म्हणजे कोयराचो योग्य तरेन विल्लो लावन ताजे सारे कशें तयार करप, झाडां खातीर उपयुक्त अशी माती कशी तयार करप, ह्या विशयाचे ते वर्कशॉपाक येतात. शाळकरी विद्यार्थ्यां खातीरूय ते मार्गदर्शन करतात. तर अशे सैमा खातीर वावुरपी झटपी मार्गदर्शक आज आमकां लाभल्या, तर ताचो आमी लाव घेवया. तर हांव आमच्या मार्गदर्शकांकूच विनंती करता की तांणी आयच्या ह्या ऑनलायन कार्यावळीक खरें प्रात्यक्षीक ताणें करून दाखोवचें. सुरवात करची तुमी. Madam Shubhangi, thank you so much. And Bob Roshan, thank you so much. Thank you all, viewers, for having me over here today. And I would like to say what a wonderful message that Roshan has given to us, which is so important, which we don't realize about our consumption of vegetables, of fruits. And today I'm happy that Roshan has said all these things on Bore Hoshriha, and I'm trying to see how I can help you, our viewers, to start with very basics of vegetable planting. So here what I have, we've got compost, angasur mati, BO, a bottle of water, and containers. But before I begin, let me tell you that this is a very basic set of instructions to grow a vegetable plant. There will be more advanced sessions like this later on. If you have any questions, please put them down in the comment section below. Alternatively, you can call or WhatsApp on the number here, which is 703-835-9699. So let us begin with the very basics of planting a vegetable plant. Compost over here is available at any good nursery and is a vital element to provide nutrients to your growing vegetable plant. So this compost is rich in a lot of nutrients. And as I said, at any nursery you will be able to find this. Another element which is equally important is soil. Now this is not like your regular soil, it is refined soil, so which means that there is no large stone in it. It's just very smooth and allows the seed to germinate easily. Next most important thing to enable our vegetable plant to grow are the seeds. These are the seeds that we are going to be planting today. Ye amche tomato seeds. We then have water. Water is important because it will allow the plant to benefit from the nutrients provided by the water. Then we need a container. A small container where we are going to grow the vegetable plant. I've also got one of these, which is a container to mix our material over here. And when we mix that, we are going to refer to it as a potting mix. So let's do one thing. Let us start now and prepare a little plant which is eventually going to grow and feed us. Let's start with a little compost. So that's our compost which has gone into our mixing container. Next is the soil. So ito nataha, compost and mati. Mix that well.
And once that is mixed, remember, we have a little container here which we are going to grow the vegetable plant in. Amchimaki gyoya, which we have prepared, our potting mix. And in the little container, place your potting mix. Don't fill it completely, around 3/4 of the way full. Atakide, we have these seeds. We have a number of seeds, and these can also be purchased from nurseries. And what we're going to start with is tomato seeds. So we take a few tomato seeds. Okay, once we take we've got the tomato seeds, we place them, a few of them, into our container where we have prepared the potting mix. At the biogelat bitor, we take a little more potting mix, just enough to cover the seeds. It doesn't need to be too much. At the kinezalanosor, we have covered the seeds with a little potting mix. Water. This is important. So you take your water and you place it in the potting mix which has the seeds in it. Now essentially this container is ready to grow your very own tomato plant. What I'm going to show you next is what happens to this in a few days' time. Remember, once you have prepared this, to keep it in the sun, because this will require sunlight and water regularly. Sunlight at least 8 hours a day, and watering twice a day. Don't drown the plant or don't drown the potting mix, just enough to keep it moist. After a few days, you will notice that your seeds that you have put in your potting mix start to germinate. So this is what happens after 3 days. The seed has started to germinate, and this is the start of a new plant. So that is after a few days' time. Maybe 3, maybe 4. Within 3 weeks' time, it has become into a lovely little seedling. So now the tomato plant is growing beautifully. It is not yet ready and it still needs to be nurtured. So remember that this plant needs to be watered twice a day and kept out in the sun. Plants receive their nourishment from sunlight and from water. It's already got compost in there, which means it is receiving nutrients from compost. Sunlight is essential, and also water. Now this is what will happen to your tomato plant in around 3 weeks' time. So in 3 weeks' time, this is the progress of the tomato plant. Ata ye tomato plant ready ha transplant korpak, because the container is too small for these plants. And what we are going to do now, before we transplant, I'm going to show you all the 4 stages of this plant, right from the potting mix. So this was the original potting mix which we did. In around 3 days' time, it began to germinate. So that is a germinating seed. In about a week's time to 2 weeks' time, this is the condition of the sapling, which is growing beautifully. And then finally,
this is what happens to the tomato plant, the progress it has made after 3 weeks. Okay? After 3 weeks, the plant is ready to be transplanted. And for that, what we have is a larger container. So we're going to use this pot, which has already got some soil in it. And ami ata yak potan, we're going to use this germinated, very well plant. We'll have to open, because it's made of paper, it is easier to remove it. We're going to open it up. We'll be able to see the roots growing nicely. See, these are all the roots which are growing very nicely. Beautiful. Okay. So very slowly we take this out. As you can see, the roots are there in the potting mix and are growing well. So we take the plant now. We have our larger container which is going to house this plant. We place the plant inside. We leave it as it is, and we'll have to prepare more potting soil, and for that we take our compost, we take our soil, we mix it well, and after mixing, we try and fill as much as we can to the base of the new shoots, only to the base. So that means our plant will now have a much bigger space to grow. It should not be filled up to the very top. And as I said, 3/4 of the way, fill it well, pack the plant nicely. Of course, it has to be a little higher, but this is just to start you off with the basics. And once you've done that, don't forget, water is required. So now we water the seedling, and after that, we keep this out in the sun. In a few months' time, the plant will grow. It's going to get bigger leaves, and since tomato is a creeper, it will require a stick. So ek bodi dorung jayega for the tomato plant to grow on that. But that will take at least another 4 to 5 weeks. And within which time, you will see the development. You will be able to understand what the plant is doing. And once that plant grows a little more, in about say 2 months' time, 3 months, it will eventually start to fruit and you will get a tomato. So now this is the process that we use for any vegetable plant. You have your seeds. Follow the same process. By using vegetables grown in your own garden, you will be able to eat healthy. You will be able to understand what it is like to have pesticide-free vegetables from your own garden. And eventually you will not be as dependent on market produce. This is only the basics. Hopefully, I have explained how from seed to plant the process has taken place. In the future, we will be having more advanced sessions like this, and we hope you will join us then. It's not a very difficult thing to do. It takes practice, it takes a little time, but the process is not difficult at all as long as you are keen on your health and you have a tendency to say to yourself that I will do this for myself. Thank you so much for listening, and we are always here to help you. थँक यू अल्विन बाब. भोव मोलाची अशी माहिती दिली. फक्त बियो हाडल्योच म्हणून जायना, ताजो जो वावर आसा सगळो वावर तुमी आतां स्वता पयला. आतां वेळ आयला तुमी हातान करपाचो. जे आमकां नॉलेज मेळ्ळें, जे आमकां मार्गदर्शन मेळ्ळें, तें आतां आमी प्रॅक्टिसीन घालूंक जाय. आनी ह्या खातीर होच ग्रूप जो आसा तो तुमकां भाज्यांचे झाडांचे रोपांचे वाटप करतलो. आतां ते खंयच्या सुवातीन मेळटले ते पळोवया.
सगळ्यात पहिली कानोळे 22 सप्टेंबर, वेळ आसा सकाळची 10 ते 11 ह्या मजगती आणि सुवात आसा रोशनबाब मातायस हांचे घर. मागीर कळंगुटी 11:30 ते 12:15 ह्या मजगती कामत कॉम्प्लेक्स ह्या वाठारांत तुमकां ह्या फळभाज्यांचे किंवा भाज्यांच्या रोपाचे वितरण करतले. बागान आसा 12:30 ते 1:15 ह्या मजगती आणि सुवात आसा फॅट फिश ह्या वाठाराचे. अडफड्या म्हळ्यार नागवा सांजेच्या 3 ते 4 वरांचे आणि सुवात आसा लास वेगस सुपर मार्केटच्या सामकारा आणि पर्रा सांजेच्या 4:30 ते 5:15 ह्या मजगती सुवात आसा पंचायत वाठार. तर तुमकां सगळ्यांक एक नमळायेची विनंती की आपापली झाडां व्हरात आणि जो आतांच आमी ज्या प्रमाणे दाखयल्या त्या प्रमाणे ताची लागवड करात आणि ताजें जें पीक येतलें तें खावपाक खऱ्यांनी तुमकां सुमारा भायर खोशी भोगतली. कित्याक आमी अशें म्हणटात, आपल्या वावराचें फळ जेन्ना आपल्या जिबेचेर पडटा तेन्ना जी दादोसकाय मेळटा ती सुमारा भायली आसता, ती पयशांनी आमी विकूंक घेवंक शकना. तर आयचो हो काळ हो कोविडचो काळ चल्ला आनी त्या खातीर एक शिटकावणी हांव दिवंक सोदतां. जेन्ना तुमी ही झाडां व्हरपाक येतले तेन्ना कोविडचे सगळे प्रोटोकॉलाचे नेमांचें पालन करात. सगळ्यांत पयलीं मास्क बांदून ती व्हरपाक येयात. दुसरें म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सिंग पाळात. तशेंच हात सॅनिटायज करपाक विसरूं नाका. तर ह्या सगळ्या नेमांचें पालन करीत जाल्यार खऱ्यांनीच ही जी संकल्पना आसा ग्रीन गोंयची संकल्पना आणि जो हो आमचो येदो व्हडलो वावर हे वांगडी जे आमचे करता रोशन बाब आनी ताजे वांगडी जो येदो व्हडलो वावर करतात की ग्रीन मिशन फॉर अ हेल्दी अँड वेल्दी विजन हे जर जैतिवंत जावंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी हातान हात घालून हाका वावरूंक जाय, तेंको दिवंक जाय. जर तुमकां कांय शंका आसत किंवा तुमचे कांय प्रश्न आसत जाल्यार ते कॉमेंट सेक्शनान तुम्ही विचारूं येता. तुमकां ताच्यो तुमच्या शंकेचें निरसन एक्सपर्ट जे आसा ते करतले. आनी अशें समजू नाका की एक दीस हो ऑनलायन वेबिनार घेतलो आनी काम सोंपलें. हें काम सातत्यान चालू आसतलें. म्हळ्यार ह्या फळ झाडांची लागवड करून ताका फळ ए मेरेन किंवा पीक ए मेरेन तुमी आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करूं येता. तुमकां जे लिंक धाडटले त्या लिंकाचेरूय तुमी तुमचे प्रश्न विचारूं येता आनी वेळोवेळी तुमकां तेजे फोटोय धाडचे पडटले. आनी अशें आसतलें की तुमची झाडांची लागवड कशा प्रकारे जालें हें आमकां कळपा खातीर तेजे फोटो आसतले. तुमकां कांय इन्सेंटीव आसतले. घडये तुमकां बऱ्या पिका खातीर किंवा पयल्या पिका खातीर बक्षिसांय मेळत. कितें हें काळूच थरयतलो. कित्याक खंयच्याय मनशाक जेन्ना आमी झाड रोयता तेन्ना जे फळ येता ते खावपाक खऱ्यांनी खोशी आसता, एक उमळशीक आसता. तर सगळीं जाणां ह्या उमळशिकेन रावुया आनी सगळ्यांना हातान हात घालून हो जो प्रोजेक्ट आसा तो जैतिवंत करुया. आमचो फुडार आमच्याच हातान आसा आनी आमचें मूळ खऱ्यांनी सैमाक कडल्यानूच सुरू जाता आनी तें मूळ जें आसा तें सैमाच्या सांगाताक सैमाच्या वांगडाच आमी जियोंक जाय. तर हे ल्हानसो उपक्रम आसा पण ह्या ल्हानसो उपक्रम आमच्या जिवितांत आमकां एक नवी दिशा दाखोवंक शकता. घडये जाचे कडेन चड सुवात आसा तो असली भाजीपालोची लागवड करून फाल्यां कांय पयशे कमोवंक शकतलो. पण मेन सगळ्यात मुख्य हेजो उद्देश म्हळ्यार आमी जी खाता ती भाजी ही ऑर्गॅनिक किंवा कांय कॅमिकल्स वापरिनासतना. आतां तुमी पळयलें ह्या प्रोसेसान खंयच कॅमिकल वापरूंक ना. तर हे कॅमिकल वापरिनासतना जो आमचे वावर आमी करतलीं तें फळ खऱ्यांनीच आमच्या भलायकेक बरें आसतलें. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो आनी आमचे अल्वीन बाब हांगा आयले आनी भोव मोलाची अशी म्हायती आमकां दिली. प्रात्यक्षीक करून ताणें दाखयलें. त्या खातीर तुमचे देव खऱ्यांनी देव बरें करूं. तशेंच रोशन बाबाचें हें इनिशिएटीव आसा तें फक्त ताजें एकल्याचें ध्येय न्ही, हें सगळ्यांनी ध्येय वांगडा घेवन आमी वचुया. तेन्नाच आमचें गोंय हें खऱ्यांनी पांचवेचार आनी सोबीत दिसतलें. म्हणटाच आमचें गोंय हें सोबीत आसा. ताका आनिकूय सोबीत करपाक हो वावर आमी सगळ्यांनी नेटान करुया. तुमकां सगळ्यांक ह्या वेबिनारान जॉयन जाल्या म्हूण खऱ्यांनी काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. नमस्कार. थँक्यू. कामांनी हुशार गुड गुड कालांगूट विवा कोंगोटकार बरें करूंक आमी तयार. गुड गुड कालांगूट खुशाल कोंगोटकार सगल्या कामांनी हुशार. गुड गुड कालांगूट विवा कोंगोटकार बरें करूंक आमी तयार.
रोमट वाजोय गाजोय गोंगटकार